What's up mga kamiji? Ayan, for today's vlog ay isi-share ko naman sa inyo ang aking arm workout routine. Kasi kung mapapansin nyo, ayan o, namamaga yung ano ko. Kapag mahilig ka sa sweets, ayan, pag mahilig ka sa sweets talagang mamamaga talaga yung mga arms natin. Ayan, pag mahilig ka sa mga matatamis, sa mga cake, pastry, yan, mga tinapay, na anything na may harina, and anything na may dairy products, ayan, talagang dito sila napupunta. Hindi ko rin alam kung bakit. Ayan. So, today, papakita ko naman sa inyo yung arm workout routine na ginagawa ko para naman mabawas-bawasan siya, guys. Kasi, for the past 3 to 4 months na quarantine, ngayon lang ulit ako nagbalik loob sa pag-workout. And, thank you kay Sisi Jubel dahil na-inspire ulit ako mag-workout. Ayan. So, eto na, mag-start na tayo. So fast, all tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay to my long life, standing in the rain.
my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now. Ayan, lumit na ba? Hindi pa, di ba? Kasi, kailangan continuously working out yung arms natin. So, kung mapapansin nyo, ayan, namamaga pa rin siya, nagmamanas. And, ayan, pawisan tayo guys dahil sobrang intense workout at burning talaga siya. Ayan, so, sana guys ay samahan nyo ako sa aking journey sa pagpapalit sa aking braso. Ayan, braso de Mercedes. And thank you for watching. Ciao! あいうえお菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴゾロップで